My name is Johid Ali and I am from Andhra Pradesh. I am in the skill sector of intelligence security technology. I have qualified districts, states and nationals India skill competition, which was conducted by NSDC and the World Skills competition. Here I am at GTTC, which helped me to career up my skills and to win in these competitions. I am very glad to GTTC management and GTTC Bangalore, and I am very glad to my state skill development council, which is APSSDC, which has provided me the training. And here the faculty is very friendly and good, which teaches us to gain more skill knowledge in every sector of mechatronics and intelligence security. In this journey, I have experienced excellent skill development in my career. Hello, my name is Faiza. I am from Delhi and my skill of this competition is IST, Intelligence Security Technology. I have completed state level, regional level, and now I was in national level at GTTC Karnataka. And the experience of here was very good. The staff was very good, and I am very thankful for Delhi and NSDC and GTTC Karnataka for giving me this precious opportunity. Thank you. I'm from Delhi and I'm pursuing an STI Noida in AI. I'm come to intelligence security. So मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखा और मैं स्टेट पे सेकंड लेवल में थी और रीजनल लेवल भी काफ़ी अच्छा था और देन नेशनल लेवल भी काफ़ी अच्छा। और जो यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं एंड देन बहुत अच्छे नेचर के हैं एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ऑल ओवर गुड। थैंक यू। और मैं अंडमान एंड निकोबार से आया हूँ। मैं स्किल इंडिया के तौर पर हूँ यहाँ पर, जो कि पहले हमने अंडमान एंड निकोबार में यूटी लेवल किया, जहाँ पर स्किल इंडिया ने कंपटीशन रखा था। हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया, एक्सपीरियंस किया स्किल इंडिया, और उसके बाद हमें रीजनल में जाने का मौका नहीं मिला। वहाँ पर हमें वॉकओवर मिल गया और डायरेक्ट हमें नेशनल में जाने का चांस मिला, जहाँ की अब हमने पार्टिसिपेट किया, एक्सपीरियंस किया, जो कि बहुत अच्छा था। यहाँ नए नए टीचर्स, नए स्किल्स डेवलपमेंट, और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि नए नए स्किल्स बताते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के बारे बताते हैं। कुछ भी हो जाए तो पूछ सकते हैं और बहुत कुछ, जैसे कि मैं अभी जिस पे हूँ, जो स्किल पर हूँ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पे, उसमें हमने बहुत कुछ सीखने मिला, कैमराज, इंस्टॉलेशंस और बहुत कुछ। थैंक यू। Myself Rahul from Tamil Nadu. World Skills Competition 2026 வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக வந்து நேஷ்னல் காம்படிஷன் இன்றைக்கி நடந்து முடிஞ்சிச்சு. நேஷ்னல் காம்படிஷன் இஸ் ஆர்கனைஸ்டு பை GTTC Karnataka.
நான் வந்து ஃப்ரம் ஸ்டேட்லேருந்து நேஷ்னல் வரையுமே நான் வந்து GTTC கர்நாடகாவில் வந்து தான் நான் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கினேன். ஏன்னா வந்து அவங்க இல்லாமல் வந்து நான் வந்து நேஷ்னலுக்கு இங்கே வந்து வந்திருக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து ஸ்டேட்லேருந்து என்னை வந்து மெடல் வின் பண்ண வச்சு நேஷ்னல்ஸ் கொண்டு வந்தது GTTC கர்நாடகா தான். நான் வந்து ஸ்டேட்டில் சில்வர் வின் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ரீஜனல்ஸில் வந்து கோல்டு வின் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து டுடே நேஷ்னல்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். நேஷ்னலுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேஷன்ஸில் அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. லைக் வந்து டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, அந்தமான் நிக்கோபார், ஆந்திர பிரதேஷ், அந்த மாதிரி பல ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் செக்யூரிட்டி டெக்னாலஜி ஸ்கில் காம்படிஷன் வந்து நல்லாவே முடிஞ்சு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஐ தேங்க் GTTC கர்நாடகா ஃபார் தி கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் மை கவர்மெண்ட் டூ. ஸோ தேங்க்யூ GTTC கர்நாடகா அண்ட் மை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். Vishwakarma from Maharashtra State, from Rajiv Gandhi College of Engineering Research and Technology, Chandrapur, and I have won the gold medal in state level intelligence security technology skill, and after that I have come here for the national levels at GTTC Magadi, Karnataka, and currently competition has been started and I am giving my best for the competition. Hope I will win. Thank you GTTC and India Skills for giving me this prestigious chance to represent my state at the national levels as well as my college.